I was in the mountains of Nuristan. The roads were controlled by the Soviets. I went with my donkey. It was new for me, going not by a car, but with a donkey. Bombardment started, and I was hiding myself. I saw and saw, oh my goodness, like flying dragons, the rows of the planes. I just rushed into a cave, stayed there 5 or 10 minutes, lot of sound, and then quiet, silent totally. And then lot of shouting, cry, kind of thing that I couldn't believe it. I saw that my donkey was wounded. And that I never forget. My donkey was dying. The eye was full of blood. And I sat there. As he was talking to me, why you fight? What's wrong with you? Who you are? Have you ever seen a donkey burning the house of another donkey? No. The war has started. Oh gosh, what a war. En décembre 1979, par une froide journée d'hiver, l'armée soviétique pénètre en Afghanistan. Le pays est au bord de la guerre civile. Les communistes afghans ont pris le pouvoir à la faveur d'un sanglant coup d'État et une grande partie de la population est descendue dans la rue pour protester. Après des mois d'émeutes et de répression, l'Union soviétique envoie ses troupes soutenir ses alliés afghans et reprendre les choses en main. L'Afghanistan doit absolument rester socialiste. Мы, военные, все хотели, чтобы нас направили в Афганистан. Мы считали, что надо оказать помощь афганскому народу. Вот мы это так воспринимали, что мы поедем, окажем помощь бедным дихканам нормально жить. Я помню, я приземлился 21 января 80-го года в аэродром Баграм. Мне показалось, что я попал в сказку «Тысяча и одна ночь». Небо, звезды, висят джинсы, апельсины. Те вещи, которые в Советском Союзе мы не видели. Я думал, что они отнесутся с радостью к водному, там, к нам, советским. А все оказалось наоборот. Я же видел по глазам, как они на нас смотрят. Soviet came to support this regime, this brutal regime. So how can you support an invasion which supports a brutal regime? I've been a student in the medical faculty, and I was part of the resistance. We were distributing night letters. We were writing on the wall during the night, dead to Russian, get out of our country, and so on, to encourage people to resist against the invasion, against the regime. La lutte contre les mécréants soviétiques
va unir les paysans des campagnes et les membres de l'élite sociale des villes. Right from the beginning in my life, living amongst my people, I knew that we were strong Muslims, and still we are, but not Islamist, but not fanatic. But whenever there was an invasion, people were mobilized around word of jihad, means fight for freedom. I thought the Russians, they don't have any belief. They're godless. I should not be with communists, and I should be with my people. And I joined the war. Les islamistes avaient pris la tête des manifestations contre le gouvernement communiste. Après l'invasion soviétique, la contestation se transforme en djihad. Et les islamistes prirent le nom de moudjahidines, les combattants de la foi. Mujahideen and ready to die rather than submit to the domination of the Russians. The Afghans feel very strong, but even if we don't have more chance, but still, we will fight till the last drop. Now, many of the men here are smiling and cheering and singing songs. How many of them are going to survive? Well, we can't say. Maybe none of them will survive, but that's what we have decided, that we will kill ourselves or we will make it. Le courage des moudjahidines allait inspirer toute une partie de la population. Le mythe des combattants de la liberté était né. I remember when I became a teenager, one of my dreams was that we will go and we will distribute water to the freedom fighters. At the time, I had no knowledge about why they're fighting, how was the fight. Only that was my dream, that I could go and I could help them. Can these largely illiterate and totally undisciplined tribesmen actually defeat the military might of the Russian forces? Les moudjahidines étaient sous-équipés. Il manquait d'armes modernes. Ils jouaient le rôle de David contre le Goliath soviétique. When war comes to a place, it often happens that one man's misery becomes another man's profit. Well, here in Dara on the northwest frontier, they deal very profitably in death, for this is the street of 1,000 gunsmiths. With very little persuasion, you can get a rundown of the stock in Mr. Haji's shop. Straddler. Yeah. How much is that? Think it's a week. 1,600 rupees. 1,600 rupees. Yes. Shooting position. We are not being helped with arms. We are buying our guns and ammunition from Durra with our own money, and no one has helped us with this. Otherwise, we could finish the war in 20 days. When you stand and have a dream, you win because you have a hope. When you have a hope, you live. If you don't have a hope, you die every minute. I said, let us go to the world because they have everything. In our hand, what we have? Stone. Can you fight with a stone? Yes. Can you win it? Yes. How long it will take? I don't know. That's why I need help. L'aide fut vite trouvée. Dans la logique de la guerre froide, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Pour les États-Unis, le conflit afghan était une occasion à ne pas manquer. Our first reaction to the Soviet invasion, it was a great shock because some in the CIA thought, this is really not a good idea from even the Soviet point of view.
but they still went in. This invasion is an extremely serious threat to peace. A Soviet-occupied Afghanistan is a stepping stone to possible control over much of the world's oil supplies. Piloté par le conseiller à la sécurité nationale de l'époque, Zbigniew Brzezinski, la réaction des États-Unis face à l'invasion soviétique ne tarda pas. I wrote to the president on the day after the invasion a memorandum in which I outlined what we ought to do, and the key sentence in it was, "We now have a historic chance to give the Soviet Union its Vietnam." Brzezinski was a brilliant guy. He was sent out to Pakistan to reach a bargain, which would allow us to operate on their soil, to provide assistance to the Afghan resistance, the Mujahideen. Au Pakistan, Brzezinski fit un discours mémorable devant les Moudjahidines. Well, that land over there is yours. You'll go back to it one day because your fight will prevail and you'll have your homes and your mosques back again because your cause is right. God is on your side. Here's the National Security Advisor. It showed that America was back in business, and from there on, we moved into action, we, the CIA, and never let up. So we started with maybe, what, 10, 15, $20 million to buy a few guns. And it kept getting more and more, another 20 million, another 100 million. But it was still peanuts. That's not a lot of money. But we were beginning to make a difference. Have you bought many guns? Yes. For Afghanistan? Yes, many guns. How many? About 30,000. 30,000? Yes. That's a lot of rupees. Where does the money come from? This come America. From America? Yes. The nearest Pakistani city to Kabul and the Afghan border is Peshawar. After the Soviet occupation, Afghanistan's Mujahideen claimed Peshawar as their capital in exile. This is just one of countless headquarters that have sprung up in Peshawar. You can't escape the atmosphere of Peshawar. If anything describes it, it's the bar scene in the movie Star Wars. Everybody is there. The Mujahideen are there. KGB spies are there. CIA's there. Every other intelligence service, the good, the bad, and the ugly, everybody is there. Peshawar devient vite la plaque tournante de la résistance. Mais les Moudjahidines ne sont pas unis. Reflétant les clivages ethniques, 7 factions se disputent les armes en provenance de l'étranger. That where we were just now was just one rebel organization. Here, 40 yards down the road, is another. I arrived a few days after the Soviet invasion, and if you wanted to cover the Afghan story, you had to go to Peshawar. Most of the journalists, including myself, were very naive in the beginning. You'd go talk to these political leaders who immediately began telling you these very tall tales about what they'd achieved. You know, they had attacked a convoy of Soviets, they'd killed so and so many hundred, and it was all lies. In Peshawar, incidents do tend to become exaggerated. If all the claims of the Islamic guerrillas were totted up, then almost the entire Soviet force of over 100,000 men would have been destroyed. If you destroy 100 tanks, if it's not in the media, nothing has happened. Then I rushed to Pakistan back and I tried to find out the media, exaggerating also sometime to attract them, you know. We destroyed 25 tanks, which we had destroyed 1. Really. We killed 100 Russians, maybe 2. How many Soviet soldiers his troop have killed? Over 800 persons.
How many weapons have they captured? 10,000 in number. 10,000 rifles. Yeah, right. These political leaders realized the more they were cited on VOA or the BBC, the more support they would get from the Americans, from the CIA, and so on. So it was very, very important for them to have this PR. Each of those party leaders had their own strange combination of good and evil. But the point was to defeat the Soviet Union. Я попал в Афганистан, в общем, по собственной глупости. Я занимался международной журналистикой. Возникла необходимость поменять корреспондента в Кабуле. Я сказал, я хочу. И им сказали, ты хочешь? Вперед. Это была такая моральная потребность быть причастным к чему-то значительному. Была возможность помочь этому народу. Вот мотив был такой. Он был чем-то, может быть, схож с гражданской войной в Испании в 1939 году. Les soviétiques apportent au gouvernement afghan une aide non seulement militaire, mais également civile, investissant massivement dans le développement du pays. Kaboul prend des airs de capitale de république socialiste. Les femmes acquièrent presque les mêmes droits que les hommes. Certaines s'engagent même dans la lutte contre les moudjahidines. The government had their own style of women. I mean, they encouraged more women to come and sing on the stages. They were talking about more women's freedom. But unfortunately, from the Mujahideen side, there was nothing for women except beating them up and should have hijab and should not work, should not do anything. When the government was saying education for women, they said no education. Freedom for women, no freedom for women. So it was, women actually was used as a political tool by both sides. L'armée soviétique pensait rétablir l'ordre sans vraiment avoir à combattre. Mais face à la résistance qui grandit dans les montagnes, l'opération Éclair se transforme en une guerre interminable. Сегодня нам опять как и вчера, с утра работа наша боевая, и по команде мы уйдем, ведь нам пора лететь туда, где мы нужны, где нету рая. Здесь где-то рядом притаилась смерть, и потому мы жмемся к скалам, а впереди нас ждет такая круговерть. Не обойтись простым скандалом, благословен. В основном солдаты были мальчики из русских и украинских деревень, которые никогда не видели гор, никогда не видели ничего, кроме маленького городка. Они ходили в школу, и для них, конечно, это была абсолютно другая планета. И по сравнению со взрослыми муджахидинами, для которых эти горы были родными, конечно, они были гораздо слабее, они были несопоставимы. Вот один против одного. Первый батальон, который начал практически боевые действия, это был вот батальон, которым я потом командовал. Основные боевые действия шли в горах. И я считаю, начало таких боевых действий – большая стратегическая ошибка. Вообще самое тяжелое в командирах во время боевых действий – посылать людей в бой. Ну, такого страха не было. Просто себя упрекаешь, если там что-то случалось, или подрыв, или погибший, или там бой, там они попали куда-то в окружение образа, то начинаешь думать о том, почему ты не обеспечил все, чтобы этого не случилось. Вот и все. Ты сам себя коришь. А сейчас мы едем по населенному пункту Чарикар. Это очень неспокойное место. Отсюда и до самого Кабула начинается самая опасная зона на нашей трассе.
Там стреляют! Over there. The superpower from the north occupies Afghanistan with more than 100,000 troops, a modern mechanized army. Their enemy walks and waits in ambush. There is no safety on the roads. The Soviets can't see the hard eyes and the old guns. The Afghans along the road took out the first and last truck of the convoy with handheld rocket launchers. The Soviets were trapped and the Mujahideen began killing them, one by one. They don't like taking prisoners. Еще час назад здесь была обычная мирная дорога вот в этом узком ущелье на дне. Река протекает, и вот вы видите огонь. Вот что делают эти наемные убийцы. La tactique de la guérilla menée par les Moudjahidines s'avère efficace, et l'un de leurs meilleurs commandants est sur le point de devenir une légende. In 1981, I was approached by Masoud Khalili, who has been talking with me about doing this trip into Afghanistan. And he said, you've got to go up there because there's this extraordinary Afghan commander called Ahmed Shah Massoud. And he said that would be a great story for you. And also the French doctors are working up there with him. C'est notre objectif à Médecins sans frontières. Être là où les autres ne sont pas, auprès des gens, des populations civiles qui sont en danger. Nous achetons les mulets et les chevaux dans les camps de réfugiés afghans pour constituer notre caravane. Ils sont adaptés aux situations extrêmes que nous allons traverser. You obviously couldn't take a bus or fly because occupied country, so we had to walk and go take horses with us. Ça voulait dire sélectionner pour chaque caravane 150 chevaux, un mulet. Je pouvais contrôler un cheval et puis l'inspecter sous tous les aspects pour décider si oui ou non il allait être apte à transporter les médicaments. And then you came to the foot of these 5,000 meter high mountain passes and you had to walk up them. It took hours for the horse caravans to get up. And I kept thinking, I'm in the 19th century here. Nous allons marcher 35 jours, faire de longs détours pour éviter les garnisons de l'armée soviétique ou les zones minées. I remember getting to the top and I could see probably 100 kilometers into the Hindu Kush. These mountains, snow-topped mountains, and in all directions. And I just thought, Afghanistan, this is it. La première impression, c'est le sentiment de liberté absolue. C'est un peu irréel parce qu'il y a des endroits que la guerre n'a pas touchés, et puis il y a d'autres villages qui ont été bombardés 60 fois en 4 ans. C'est l'absurdité de la guerre. Hein. When we actually got to the Panjshir Valley, we got that word that we had to meet this guy, Massoud. And suddenly, Massoud came with 3 or 4 men, all with Kalashnikovs. And I burst out laughing because he looked exactly like Bob Dylan. C'est quelqu'un de très charismatique, qui a une belle gueule, qui a un niveau d'éducation important, mais surtout intellectuellement, il accrochait bien avec les Occidentaux, et les Français en particulier. Les gens pouvaient plus facilement s'identifier à lui, ou le comprendre, ou s'intéresser aux problèmes des Afghans. Commandeur Massoud, les téléspectateurs occidentaux doivent se demander comment une petite vallée comme la vôtre, avec 5000 hommes mais seulement 700 armes, arrive à tenir en échec l'armée réputée la plus puissante du monde, l'armée rouge. La première chose, c'est la l'aide de Dieu. Et la deuxième chose, c'est que nous, Moudjahid, tous, c'est très courageux. Ahmed Shah Massoud
perhaps the most gifted guerrilla leader in the whole of Afghanistan. Although he's only one of 5 or 6 major Afghan resistance leaders, he's the most glamorous, the most successful, and the best known. I was always proud to be his friend. He was a good human being, and always he had a plan. مکمل از نقطه نظر مهمات و مواد غذایی اکمال هست. دشمن در حدود 300 نفر است. Enemy is about 300 people. He was smart enough to understand his people and trust his people. Leadership is very important in a guerrilla warfare. He has become and proved to be a charismatic guerrilla leader of Afghans inside Afghanistan. We never seen his photo, but everybody was talking about how brave he is. He's alone and he's climbing in the mountains, killing the Russians. با توکل به خداوند الله اکبر گفته فیر شروع کن. الله اکبر. La révolution dévore ses propres enfants, dit-on. Les commandants de la résistance afghane se livraient une concurrence acharnée pour l'argent et les armes, mais aussi pour la gloire. Une rivalité particulièrement vive opposait Massoud à Gulbuddin Hekmatyar, le puissant chef islamiste. In Afghanistan, the faithful mujahideen are fighting to establish a pure Islamic government, and they are selflessly offering their lives, taking up arms in order to establish a foundation for the Sharia of Islam and the fundamental Islamic way. In the effort to provide assistance to the Afghan groups, people took the easy route and defined them as fundamentalists and moderates. After I got there, I thought, who thought that up? They were all pretty fundamental in what they were going to do about this Soviet invasion. If Massoud was a darling of the French and the British, then Hekmatyar was misunderstood mostly in the West. They just think he's a beast and evil, but he's probably among the most brilliant, in a dark sense, of all the Mujahideen leaders. Was he effective? Yeah, he was. I was able to pay some of his very close commanders. He readily accepted the assistance, but he was very resistant to our involvement. بگذارین افغان‌ها خودشان هیروی خود را انتخاب کنند. متاسفانه ما افغانستان و کشورهای دیگه اسلامی مردمش در وضعیت قرار داریم که قهرمانای ما را هم باید دیگران بسازن و تروریستای ما را هم باید دیگران نامگذاری کنن. Les tensions entre commandants moudjahidines ont eu des effets dévastateurs. I can't say that we were 100% right, you know. This distance between Massoud and Hekmatyar started, and it became more and more deeper and deeper in such a way that even some of our commanders fought against commanders inside Afghanistan while we were fighting against the Soviets, and the people hated both of us. Ты живешь на войне изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц. Ты привыкаешь к этому. Это такое голливудское представление, что ты живешь в страхе. Нет. Пестрый круговорот жизни Кабула, первым открывающийся взгляду человека, стремящегося понять, чем живут сегодня афганцы, их будничное спокойствие обманчиво.
Оно в любой момент может взорваться в самом прямом смысле этого слова. Я очень хорошо помню, есть такая должность офицер по безопасности, который нам говорил: запомните, машина – это не средство передвижения, это средство вашего уничтожения. Обученные за рубежом бандиты проникают на территорию республики, продолжают диверсии, террор, поджоги. Бомба, заложенная в автомобиль, взорвалась в самый разгар рабочего дня. Ставка врагов примирения остается прежней – посеять панику и озлобление. I decided to leave Kabul because I was not feeling safe. Just took my son and I went with a stethoscope, with a BP apparatus, and one current internal medicine book. So I decided to move to Pakistan. En 1985, après 6 années de guerre, l'armée soviétique est manifestement empêtrée dans un bourbier, face à une résistance qui continue de se renforcer. وقتی دشمن مشخص نباشه، دشمن جبهه جنگ منظم نداشته باشه، با یونیفرم اردوی منظم با تو نجنگه، معنایش اینه که تو با همه که طرف مقابل است میجنگی، دشمن و غیر دشمن میجنگی. و این خودش یک چانس طلایی است و دشمن تو که محدود است. که دشمن کلان بسازه و دشمن گسترده بسازه و از حمایت هرچی بیشتر نیروهای برخوردار بسازه که نیروها از طرف تو آسیب دیدن. На Великой Отечественной войне, вот по мне, как офицер генерала, легко было воевать. Почему? Вот он противник, вот фронт, и пошел. А здесь где? Вот он идет, мирный, а я знаю, что он впереди закопал мину. Вот он сидит и смотрит на колонну, мы идем. Ну и все, и что я ему скажу? Вот что я знаю, что он это сделал. Как я могу сказать? Я военный летчик советской ФВС, Владимир Колесник. Вот. Ну, естественно, у меня были свои понимания, то, что если я туда иду, то значит, может со мной случиться всякое. Нам приходится часто сталкиваться лицом к лицу с врагом. Приходится стрелять в людей, не по мишеням. Приходится их убивать. Вот в Акуте я просто включил. До сих пор я ничего не понял. Понятно, мирное население не дышно. Полгода тому назад одна из групп попала в засаду к духу. Из группы осталось 4 человека. Ну, представьте себе. Отрезали головы, отрезали конечности, пробивали отвертками, ножами, выкалывали глаза. Первое, что чувствуешь, когда погибает твой друг, отомстить за него. Выпустить, видимо, вот всю вот эту обойму, которая у меня в автомате есть. Война не то, что она делает хорошего человека плохим. Она может сделать хорошего человека еще лучше, а плохого человека еще хуже. Можешь ли ты убить человека? Вот в Москве на улице, наверное, нет. Но особенность в том, что там ты не воспринимаешь его как человека. Это для тебя какое-то абстрактное существо. Он не ровен тебе. Ты можешь его убить. Le bruit des tirs de chaque côté vous assourdit. Et vous perdez l'état normal. Mais en même temps, c'est excitant. C'est cette volonté
de combattre l'ennemi. Si on est tué, on est martyr, on va au paradis, donc on est gagnant. Si on tue l'ennemi, on est glorieux. Donc il n'y a pas de défaite et il n'y a pas de peur. More than 1 million people died in that war. More than 200,000 were wounded and maimed with no leg, no hand. And thousands become refugees in front of me going to another country. The sprawling refugee camps on the Pakistani side of the border provide indisputable evidence of the continuing crisis. Since the Soviet invasion of Afghanistan in 1979, nearly 3 million Afghans have poured across Pakistan's long, unguarded border. Avec 5 millions de réfugiés, 3 au Pakistan, 2 en Iran, et le reste qui reste à l'intérieur, ça devenait un jeu de massacre pour ceux qui restaient. Et les gens qui n'ont pas fui, c'est soit parce qu'ils étaient trop loin de la frontière et trop pauvres. Ça coûte très cher de partir. Il y avait les blessés civils et les blessés des combattants afghans. Il y avait les blessés civils et les enfants en particulier qui avaient un bras arraché, une main arrachée. Et il devient une charge pour la société. Parce que un mort, on le regrette, mais un handicapé, ça fait mal à toute la famille. خوب نمیشم. باش خوب نمیشم. دیگرش خوب است. دیگر خوب است جانش مگر فلش است. پس حرکت نمیگیرم. I talked to a lot of refugees coming out, making their way toward Pakistan, and they'd be walking up this very, very difficult mountain pass. Children forced to walk, men carrying their kids. It was the most pathetic sight. And they would sleep in the mountain passes overnight, and of course they would die of exposures. And that's where you saw what impact of war is. You would always see grave upon grave upon grave of people who died. Life is dangerous in Afghanistan. I have to escape from Afghanistan, our lovely country, to go to Pakistan to join with our brother and Muslim brother. Even I personally lived through all these things, and sometimes when I think that how much capacity you as a human have, how much resilience you can build, how much capacity you would have to digest all these. And I think we should burst, we should turn to pieces with all these pain. When Afghanistan was under the occupation of the Soviets, the news of human suffering went to the Muslim world also. There were boys who wanted to come and help Afghan war against the Soviets. My age was 23, 24 years in that time. I was living in the west of Algeria. I read that Afghanistan was occupied by Soviet Red Army and Muslims should help their brothers in Afghanistan to liberate their land. Afghanistan became very famous in the Arab world. And then everyone started
thinking how to join, how to help, how to go. I first started coming across Arabs in Peshawar when you had these rather wealthy Saudis would turn up, or from the Emirates, and they literally had suitcases with them full of money. It wasn't military in the early days. It was humanitarian. It was clinics, schools, and mosques, primarily mosques. And even bin Laden, he began as a humanitarian. I found Osama bin Laden active full-time in Peshawar. I remember 2 guest houses to welcome the Arabs when they come, before they send them inside Afghanistan. Osama bin Laden used to give the money for this, rent, expenditure, 1 small car to bring the shopping to the telephone for the bills, this. And he continued doing like that till late 87. À Peshawar, les Arabes cherchaient à recruter parmi les réfugiés afghans, en particulier parmi les plus jeunes. All these Arabs who were involved, I've seen it. They trained them to be that extreme. In all the camps, they build madrasas, the religious schools, so-called. The Afghan families give the male children to these madrasas to be educated, to be fed. Then they were kept over there to segregate them, to train them, to brainwash them. They were the ones who became Taliban. No education, no formal education. چې تر څو مې خپل مقام ترلاسه نشي ډلې ډلې به درځمه ستا مورچلو ته که سر ته مې وهې پروا مې نشته خو وینې به تویېږي په دې پوه شه له هر څاڅکي مجاهد تر پیدا کېږي. People call some of them fanatics. Everybody has a fanatic somewhere deep inside them. If you bring in 120,000 Soviet troops and kill 1 million people and wound 1.5 million and drive 5 million into exile, you might get a little fanatic. راغلي د معروف ولسوالۍ ته اوس دا ولسوالي وړو دا خلکیان نه څو که خدای کړي وه که 100 وه که 50 وه که مې ونیوه ګرد حلاله وه. Politics is always dirty. And the countries who are involved, they choose the most conservative group of people and train them and made them monsters just to get rid of the USSR. То, что мы не выиграем эту войну, стало понятно, потому что каждый день я видел, как приезжает грузовик. Этот грузовик сваливает трупы, и их разбирают и заколачивают в ящики. Официально опубликовать рассказ об этом в газете я, конечно, не мог. До самого последнего дня войны действовало правило в одном репортаже. 1 убитый, 2 раненых. En 1986, Moscou reconnaît qu'il lui est impossible de gagner cette guerre contre une guérilla qui bénéficie du soutien de l'immense majorité de la population et qui est financée par l'Occident et le monde arabe. Невозможно выиграть у людей войну, невозможно. Тем более партизанскую войну. У нас же, еще раз говорю, это была задача не армии. Mikhail Gorbatchev, le nouveau maître du Kremlin, va finalement s'efforcer de trouver une issue pour sortir du piège afghan. Контрреволюция и империализм превратили в кровоточащую рану Афганистан. Мы хотели бы уже в самом близком будущем вернуть на родину советские войска, находящиеся в Афганистане. Pour le président américain Ronald Reagan, l'URSS est l'empire du mal. Il entend profiter des problèmes rencontrés par l'armée soviétique pour donner le coup de grâce à son ennemi.
il décide donc d'accroître le soutien des États-Unis aux combattants de la liberté. When we support the Afghan people, we become caught up in and ennobled by their struggle for freedom. Isn't that what America is always stood for, and what we should stand for in 1986 and beyond? Up to that point, I believe U.S. policy was to bleed the Soviets, to fight to the last Afghan. And Ronald Reagan, who had this sense of morality of right and wrong and things like that, they decided they weren't going to fight to the last Afghan anymore. They were going to give them whatever they needed to win. They had a CIA said, I'm going to give you $1 billion this year. Do you think that's enough? Well, how would I know what $1 billion, whether it was enough or not? I didn't know it. I said, let me try. And so CIA then began to really move on the Afghan thing. It was sort of, patience my ass. Let's get out there and shoot some Russians. The Mujahideen had been slaughtered by Soviet gunships, and nothing we were able to give them would work effectively. So we said, you can have Stinger missiles. Stingers was one of the most effective anti-air missile. It was light, it was movable, not difficult to learn. Put on your shoulder, and the rocket goes, and the plane comes down. By the first shot, we told the Russians, you are no longer the king of the air. We can stop you. And that was the beginning of their defeat. Tandis que les Soviétiques négocient leur retrait, la vie à Kaboul devient intenable. La ville est pratiquement assiégée par les Moudjahidines et en proie à une pénurie de carburant et de nourriture. Beaucoup d'habitants veulent fuir. The Soviet Union today formally agreed to pull its troops out of Afghanistan. Большая часть людей была счастлива, что они вернутся домой. Все были счастливы. Все мечтали вернуться домой. Точка. You want to fight a war? Be on the side of the resistance, and you'll always win. They don't lose. What did the CIA effort cost over a 10-year period from December 1979 to February 1989? $5 or $6 billion? $5 or $6 billion is what, a month of our effort in Afghanistan today? 1 month? With no chance of winning? 1 month? Le gouvernement communiste de Kaboul est abandonné à lui-même dans un pays divisé et dont l'économie est en ruine. L'aventure soviétique en Afghanistan s'achève en 1989, 10 ans après avoir commencé. La guerre a fait 15 000 morts du côté soviétique et environ 1 million de victimes afghanes. Mais l'accord de paix signé à Genève par les deux superpuissances ne prévoit pas de feuille de route pour la paix en Afghanistan. مذاکرات در ژنو صورت گرفت در رابطه با خروج نیروهای شوروی از افغانستان. در این مذاکرات مجاهدین حضور نداشتند. چرا؟ مسکو و واشنگتن با هم نشستن تصمیم گرفتن در غیاب مجاهدین. پس ما با یک سازش مشترک مسکو و واشنگتن روبرو شدیم. Contre toute attente, les Moudjahidines ont résisté pendant 10 ans à la puissante armée soviétique. Ils s'apprêtent maintenant à renverser le gouvernement communiste de Kaboul. Mais une nouvelle page sombre de l'histoire du pays est sur le point de s'écrire, marquée par les conflits entre commandants de la résistance. L'Afghanistan semble ne plus savoir échapper à la guerre. The day I saw the Soviet tanks leaving Afghanistan, the back of the tanks going out of Afghanistan, that was a day that I indeed thought that what we dreamed now comes true. But
Immediately, I felt in between hope and fear. We saw the last Soviet soldier lift the country. We were being like, oh God, finally, they left and we won the war. This is the chapter close and the new chapter will start, but the good one. We feel so free. It's like, breathe back, and this is the country back. But lots of bad things happen. It was not the end of the journey of the Afghan people. Если американцы ставили перед собой задачу устроить некий Вьетнам для русских, да, они эту задачу сделали, они ее выполнили. Но у этого есть свой результат. Да, развалился Советский Союз. Но мы теперь имеем ИГИЛ. ИГИЛ выросла из Аль-Каиды. Аль-Каида выросла из Талибана. Талибан вырос из муджахидинов, которых вырастила ЦРУ, вырастили Соединенные Штаты. Наша вина огромна. Вина Советского Союза. Но она сопоставима с виной Соединенных Штатов.